So one thing that's interesting about the Bhagavad Gita is it's this dialogue that takes place on the midst of a battlefield before a world war. Интересный момент, касающийся Бхагавад-гиты, это то, что сама Бхагавад-гита разворачивается прямо на поле битвы накануне начала мировой войны. And really, it's Gita means song, and Bhagavad is a reference to Bhagavan, which means Sri Krishna. Слово «гита» означает «песня», а «бхагават» в данном случае указывает на Бхагавана, то есть на Шри Кришну. So literally and metaphorically, the warrior Arjuna is surrounded by life circumstances. И в Бхагавад-гите, и в буквальном, и в переносном смысле воин Арджуна окружен жизненными обстоятельствами. And like most people, life circumstances can be a constant source of bewilderment or perplexity. И, как и для многих других людей, окружающие его жизненные обстоятельства являются источником затруднений и сложностей для него. So he has his own individual, personal assessment of what the situation and circumstances are. И у него было свое собственное суждение, мнение по поводу того, какова ситуация и что надлежит делать. We can say relative consideration. Можно сказать, что у него был свой относительный взгляд. And in the presence of Krishna, another perspective, absolute consideration. Однако в присутствии Шри Кришны был явлен иной взгляд на вещи с абсолютной точки зрения. So when we say surrounded by life circumstances, it means karmic circumstances. И когда мы говорим, что он был окружен жизненными обстоятельствами, мы говорим прежде всего о кармических обстоятельствах. According to the Gita's understanding, we're generating our karmic circumstances. И согласно идеям Гиты, мы сами порождаем свои кармические обстоятельства. And the message of the Gita is rather than trying to correct the world in which we find ourselves, we'd be better directed to go inward and correct ourselves. И послание Бхагавад-гиты в целом таково, что нам советуют не пытаться изменить окружающий мир, но нам говорят, что вы более рационально используйте свою энергию, если вы пытаетесь изменить себя внутри. So to correct yourself, you have to identify who you are, or find out where is your identity located. И для того, чтобы исправить себя, необходимо понять, что такое я, да, кто такие вы, и понять, где это я находится. Where is the soul plane, the spiritual plane? Где находится мир души, духовный мир? Another one of the famous verses from Bhagavad Gita, Krishna says, Indriyani pranyahur indriyebhya param manaha yo budhe manasastu prabudhe yo budhe paratastu saha. He's saying, he's locating in a step-by-step sequence where is the soul plane. В этом стихе, знаменитом стихе из Бхагавад-гиты, Кришна анализирует или приводит последовательный анализ, приводя нас к миру души. Saying the world, the objective world is the sensual world, the objects of the senses. Он говорит, что материальный мир, внешний мир, это мир чувственного восприятия. В нем царствуют объекты чувств. Superior to the objective world or the object of the senses are the senses themselves. Но выше этого объективного мира или объектов чувств находятся сами чувства. Superior to the sense, that means seeing, hearing, tasting, touching, feeling, smelling. Речь идет о 5 чувствах, о 5 способах восприятия, таких как зрение, обоняние, слух, осязание, вкус. Superior to that is the mind, which is the seat of all sense experience. Но выше чувств находится ум, который является средоточием чувственного восприятия. Superior to the mind is intelligence, the discriminating factor. А выше ума разум, способность различать. And finer than that, he says, is the plane of Atma, the soul. И, наконец, он говорит, еще тоньше, чем это, находится мир атмы, души. And he says that if you can transcend the objective world and have a glimpse of your potential or your prospect
in the plane of soul, you'll be astonished. И он говорит, что если ты сумеешь превзойти объективный мир и хотя бы увидеть хотя бы отблеск своего внутреннего мира, потенциала души в субъективном, в духовном мире, то ты будешь ошеломлен этой перспективой. And once you've had a glimpse of the potential of yourself, of your actual identity, then you can adjust yourself in your present position. И, говорит он, когда ты увидишь хотя бы отблеск своего внутреннего потенциала, потенциала души, тогда ты сможешь устроить соответствующим образом внешние обстоятельства. So the overall message is self-correction, inner development. Поэтому общая мысль этого произведения Бхагавад-гиты такова: постарайся исправить себя, исцели себя.